abịa m ịgwa mba ụwa na onwenkwe gentleman ji Emeka ọbụ kidnapụrụ mụ na ha ahụghị anya burial di m ka m lọtara ime di burial mechazie ma abịa ka m clarify onwe m gbasara ihe gbasara mmanụ ekwe ekwe ahụ m soro ya before ya nwụọ nke mụnwa na-akwụghị ụgwọ ya. So onye ọbụla bịara na mba ụwa na-ekwu okwu na gentle nwanne m nwoke ọ makeup na o kidnapụrụ m ọ na-eyuzu m ọ na-eme nke a onye ahụ ashị ọ na-atụ aka anaghị aghọ ya. Please, my fellow Biafrans, help me and share this particular video. Help me and share this video because it is very, very important. This lady, this woman that people are seeing on my screen is a sister to Commander Gentle Yahoo. So, but he has some message that he want to tell Biafrans. So just take on your time and listen to her, because he want to Biafrans to know what has been going on between her and Jamaica and the Commander Gentle Yahoo, because this woman is a sister to Commander Gentle Yahoo. So I will not talk too much, but just calm down and listen to her so that you understand what she's trying to say, because I know that what she's saying is truth, and I want all the Biafrans to just hear from her. Love. Madam, ka again. Aha m bụ Chisom Ọchịabụtọ. Onye lebe. Ọmụ onye Ụmụlewe Amos. Kedu onye jikọrọ gị na Gentle? Olee ihe relation gị na ya Maazị Gentle nwere? Gentle wụ my blood brother. Oo, nwanne a na-asị ka enyo ma nwanne eji. Ọ nwanne m nwoke ka ọ wụ. Elela di. Alụọlakwanụ m di. Kọwara anyị otu Gentle si wụrụ nwanne gị. Nne m my daddy she na-eji Gentle. That's my daddy wụ nwa mụ akwa nwa nwara. Madam, kedu ihe wụ ije gị na ndị amị nọ n'obi n'etiti, ndị amị Zumes na ndị otu edowere n'obi n'etiti, kedu ihe wụ ije gị na ha? Ọga Uchenna na ndị Ebube Agụ nọ na obi n'etiti. Ana m ere ọgwụ ebe ahụ. Ọkwanụ ha gbabatara, mgbe ha gbatara onye ọbụla gbachasịala obodo ahụ, onye ọbụla gbaa ọsọ. Uchenna na ndị Ebube Agụ ahụ gbatara, onye ọbụla gbaa ọsọ because of otu ha si egbu mmadụ na otu ha si eme mmadụ. Onye ọbụla gbaa ọsọ. Esokwana m na ndị gbara ọsọ ahụ mụ na di m, mana emechazie ya kpọwa na fonu na ọwụ na mụ abata obodo ahụ again, na ebe ọbụla ahụ m na a ga-edeclare m unwanted, na a ga-edeclare m unwanted ebe ọbụla ahụrụ m na m ga-alọta. Mgbe ahụ ka m ji sị ya mụ na di m si eji ime ego anyị ga-eji were bido ọgwụ, si ihe na anyị n'aka ọgwụ jos ebe 400,000 naira. Ya sị oke na ha emenụ na ọwụ na anyị lọtawa na ya ga-ebinye anyị ego ka anyị ji were zụọ ahịa, mana ego ahụ o nyere anyị ya ọwụ n'ọtụse mbinye, o nyere ya ọtụse na mụ na ya dị na mma. Ọ dị na mma gị na ya abụọ. That's a friendship mụ na ya dị ezigbo mma. Ọ na-edina gị ka ọwụ. Yes. Nga na-aga n'ihu. So anyị batazie mgbe ahụ eweta dị ego anyị ga-aga bute dị ọgwụ tikwe na shop, bidozie rewa ahịa. Ndị Ebube Agụ a na-abịakwa azụkwa anyị ọgwụ to the extent ha zụọ n'aka mụ na ha esewe okwu, ma akpọ chairman obodo ahụ bịa akwụcha ya ọgụ chegwazie ha ihe ha na-akwụzi m ụgwọ monthly, ọnwa agwụ ọgwụ niile ha na-azụ m ebe a n'aka ma ude ma ncha ihe niile n'aka. Ọnwa agwụ gọọmenti kwụzie ha ụgwọ,
ha akwụọ m ụgwọ, ụfọdụkwa agaghị akwụ, ha ekwerekwe m ike. Even nke a mụ na gị na-ekwu na ego nọ n'aka ha 608 something thousand, ọgwụ ma provision ma cosmetics ha zụchara azụ, akwụghị ha ụgwọ ya, which Uchenna makwa nna complain ya to him. ka ezi otu di gị si nwụ. Nke di m wụ na 2021 o nwere stroke, ọ kwụrụ akwụ everywhere, eburu ya laa Bini, ebe ahụ ka a nọ treatige ya, ya adịtụ mma ịlọta. Mgbe ahụ a lọtara, ya na-esokwa anyị na-abịa like ahịa, ọ naghị eme ihe siri ike dịka dọkụ gwara anyị. Mụnwa wụkwa na onye na-aga na-eme ihe ndị ma ịga Ọnịcha ma everything na-eme, ya nwa etukwuruzie na shop. Mgbe obi bịara nyewe ya nsogbu, buru ya gaa to if na Ọkigwe chekicha ihe gbasara obi ahụ. O nweghị ihe if letenwu ya, asị m di m na ọ ṅụwa mmiri ahụ ka a nọ na-aṅụ. Obi ahụ bịa na ịkpọchikwa ya ege na nke so ndụ osu ebe anyị bi. Ndị bi ebe ahụ sị anyị gawa FMC, anyị gawazi FMC ruo ebe a, ha na-ekwu na ọ metụtala ya na kidney but na ọ ṅụwa mmiri enough water, ịghọtara, ya na-aṅụkwa mmiri ahụ, emechazie ya ebelatakwa. Anyị birikwa otu anyị chebe na-azụkwa ahịa ọgwụ ahụ, ma mụ ma ya ma Uchenna na-anọkwa steady. Ọrụ anyị dịka ọgụ na-ekwe ọkwụkwọ. Ekwekwa agbara m ya mmanụ egoro ka ọrịa. Agbara m ya mmanụ, o butegara na pikọp, a na-asụrụ ya na-astọọ ya, agbara ya mmanụ na-astọọ ya. So in that process, nke first one asụrụla, ebupụla ya 20 something robbers fọrọ afọ asụchabe ọwa akụ enwebe anda onye amụma na-ebute ya lamel. Mgbe eji bịa sụcha ya, ebula ya yad bifo ọsọ ahụ bịa gbawa, agbachazi ọsọ lọghachite. Mgbe a lọghachitere, o si na Ụmụdike kpọwa m na egbuole ekwekwe. Ma etie mkpu sị gịnịkwa mgburu ekwekwe, ya sị na ha gara wee kipi, o chefuo fon ya na o nwere aha one man ọ kpọrọ. Daman bụ onye tụtara the phone ka ọ gaziga gaa weta ya, na ndị Ebube Agụ a were gbaa ya. Enyi m nwoke Uchenna, enyi m nwoke, na ndị Ebube Agụ a were gbaa ya, ịghọtara, gbaa ya, ya daa. Ọkọwa enyi m nwoke gburu ọkụkọ. Ha niile gara ọrụ, ha niile na-aga ọrụ steeti ọha. Madam, ihe na-akwụgharị na ebe niile na online na social media na awụ na ekidnapụrụ gị ekidnapụ. Achọrọ m ka ị kọwara anyị otu gị n'ije si dị, otu gị na-esi gaa. Abịa m ịgwa mba ụwa na onwenkwe gentleman ji Emeka ọbụ kidnapụrụ mụ na ha ahụghị anya. Berialụ di m ka m lọtara ime di berialụ, mechazie ma abịa ka m clarify onwe m gbasara ihe gbasara mmanụ ekwe ahụ. M soro ya before ya nwụọ, nke mụnwa na-akwụghị ụgwọ ya. So onye ọbụla bịara na mba ụwa na-ekwu okwu na jento nwanne m nwoke ọ mekọp na o kidnapụrụ m, ọ na-eyi uzu m, ọ na-eme nke a, onye ahụ ashị ọ na-atụ aka anaghị aghọ ya. Ihe dị otu ahụ adịghị. Gentle my blood brother, amụ na ya ahụbekwa n'anya since berial a lọtara. Mekọp o teela na ya hụkwara anya since ebe 2021 or 2020 onye ọbụla gbara ọsọ. Nweghị ihe dịka mekọp and gentle mana ụmụ ọrụ ya ịbịa kidnap ọmụ na-eyi uzu m na-akọ rọbish ha na-akọ soshal midia. O wee ezigbote ashị ha bụrụ ha ya ihe ebubo, o wee ezigbote ebubo ka ọ wụ. So ihe m bịara ka nkili ya na ngwa nwaanyị gawa n'iru, o nweghị ihe na-agwa anyị na-aga n'iru. Abịara m ka m bịa gwa mba ụwa nke wee eziokwu. Uchenna na ndị Ebube Agụ ya, ọ ha chụpụrụ anyị n'obi n'etiti ma mma di m. Ọ ha chụpụrụ anyị bikọs o teela o ji wee na-enye mụnwa nsogbu ka mụ na ya yiwa.
ka o dina nwa mma ajụ mgbe ahụ ya werezi iwe ihe ahụ na-achụ ma mụ ma di m ma ọtụ ndị obi n'etiti nọ ya ha niile ma mgbe a chọchichara onye ukwu na onye nta ịghọtara so ya alọghachitere ka na ha lọghachitere ọtụ se na ego adịzinu ma ụta iche ebido asụ nwaanyị nwụ ya anata ha mụ na m lọtawa ka m bịa bido rewe ahịa ọgwụ a m jụọ ya sị ego kwanụ na onweghị ego dịnụ ya sị ya ga-eweta ego were mepe tiri m n'ahịa were mepee ya ka m nwee ike anyị bidokwa ịzụwa ahịa ọgwụ anyị mụ na di m ọ bụ otu mụ na di m si were lọta obi n'etiti ịghọtara sinsi ahụ kwa na o mere m ihe ahụ akwụghachikwana m edo ụgwọ mụ na ya na-anyịkwa na ọ na-edinekwana m ọ bụ otu o si were mee abịa m ka m clarify ụmụ ụwa ya agala ebo ya ụmụnne anyị na ọwụ ha nwa kidnap ma ọhịa nwa ihe niile ewu even this condition nọ now ọya nwa tiri m ihe ọya nwa ya gara aga achịga ndị na-enwe ihe ha mere aka ụwa m ga-enye 2 million naira 2 million naira before ma bịa bido ha kwa ahịa m so ya mekwenụ m ji were dị mbụ n'ọkụ ebe m gara berial ọwụ na ọwụ ụmụnne anyị ji mụ ma ọ bụ na ọ nwere onye ji mụnụ onwe onye ji m eji m ụdị ego ahụ kama ọ ga-achụwa m gbufuo m di m anwụọla nwa onye mụ na ya kwụ ka m nwee ike dị ndụ zụọ ruru ụmụaka taa kama ọ ga-achụwa m n'ihi ike ma ọ n'ihi gịnị gbufuo m onye matara m ji were n'ọkwa onye sịkwa ka m bịa bụ mba ụwa eji m ụdị ego ahụ m ga-akwụghachi ya and o nwere okwu mụ na ya sịrị the whole obi n'etiti ma n'abalị anyị sịrị ezigbote okwu to the extent ọ na-enye m voice note na-agụ m ikwu ma ihe ọ ga-emere m na ọkwa m sị nwere onye ụmụahịa mụ na ya dị na ma oka nke a na ọ dịkọwa onye ahụ na ọ na-eko m na ọ dịkọwa onye ahụ ọ na-ebu m isi na onwe ụdị mkparị ọ na-ada akparị m ọ dịka onye ejizi eji biko onye nkwo bịawa ka mba ụwa ụnụ nụrụ ya nyere m aka m bịakwara ka m chetakwara mba ụwa ọ na ha arịọkwarala m lọghachite na next year na ya ga-akpọ m gaa obodo oyibo ya ga-akpọ m apụ mee travel ya kpọrọ m mee travel ebozie ya na ọwụ ụmụnne anyị kidnapụrụ m ma ọ na ọha mere m nke a ma nke a weli ọwụ ya nwa na-eme ihe niile a ha sịkwana ụlọ ọwachi mee tiri ha voice note tiri ha evidence ha niile eji anya ha hụrụ ọhịa nsị ka m bịa mee ka unu were mara. A group of religious leaders from the southeast have accused the Nigerian government, the British government, and some southeast governors of sabotaging the agenda of Ndi Igbo and demonization of the Eastern Security Network and the imprisonment of Mazi Nnamdi Kanu. The group is made up of Christian leaders, traditional worship leaders, and leaders from different faiths. They said the way the government has treated the Eastern Security Network, that is the ESN, is similar to what happened before the Nigerian Civil War in 1967. According to them, the government twisted the truth about the Aburi Accord back then and is now doing the same thing with ESN. In a statement signed by Reverend Tony Uzo Anthony and published by Sahara Reporters, the religious leaders said the Nigerian government, the British government, and some Southeast political leaders deliberately painted ESN in a bad light so they could keep the leader of the indigenous people of Biafra, IPOB, Mazi Nnamdi Kanu, in prison. The religious leaders said they are not speaking because of politics. They said they are speaking because they believe it is their moral and spiritual duty to defend the truth, protect the Igbo people, and speak against what they described as repeated betrayal of Ndi Igbo. According to them, the same method used to weaken the Aburi Accord in 1967 is being used today against ESN and Mazi Nnamdi Kanu. They claimed that whenever Igbos create something to protect themselves, the government changes the story, spread negative information, and then blame the victims for the problems that follow. They
coalition defended the creation of ESN. They said ESN was formed because of growing insecurity in the southeast, not because it wanted to cause violence. They explained that ESN came into existence after IPOB was banned by the Nigerian government and after soldiers were sent into the southeast during Operation Python Dance 2. The religious leaders also questioned why IPOB was declared an illegal organization. They asked what crime Mazi Nnamdi Kanu or IPOB committed before the ban, saying no convincing evidence has ever been presented to the public. They added that after Kanu was released from Kuje prison in April 2017, he traveled around the southeast and was welcomed by large peaceful crowds. According to them, those peaceful gatherings were wrongly described as acts of terrorism. The coalition said ESN was later created to protect villages and communities from attacks by armed herders and bandits. The religious leaders also questioned the legal basis for Kanu's conviction. They asked under which Nigerian law Justice James Omotosho gave the judgment on 20 November 2025. They argued that many legal questions about the case have not been answered and wondered why the government continues to prosecute him. The coalition also criticized Southeast governors. They said the governors failed to listen to or address the complaints and concerns raised by Mazi Nnamdi Kanu before IPOB was banned. The religious leaders also blamed some Igbo people for the problem facing the region. They said that some individuals have betrayed the interests of Ndi Igbo because of money, political appointments, or personal gain. According to them, these people have sacrificed the future of the Igbo nation for their own benefits. The coalition described Nnamdi Kanu as an exceptional Igbo man and called him a prisoner of conscience. They compared his suffering to that of the biblical figures Paul and Joseph, who also suffered despite believing they were doing what was right. The religious leaders urged Igbo people not to believe what they called false propaganda. They asked members of the public to demand proof from anyone who claims that ESN is responsible for the insecurity in the southeast. The coalition suggested that the unconditional release of Mazi Nnamdi Kanu is the first and most important step towards achieving lasting peace and meaningful political reforms in